எல்லாருக்கும் வணக்கம். மாதலாசா ஃப்ரம் சேனல் எம்எல். சங்கத்தலைவி வாழ்க வாழ்க. ஸோ ஸோ ஐ மீன் இன்றைக்கி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா மெனி பீப்புள் would have told you about your antaryami husband is very controlling. நான் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் ஐ have discussed it about Lakshmi Narayana, but this time it's not a control, it's about this, but என்னோட sweetheart Hubby, what he told was it has an acronym for each and every word. So because that has happened in my life too, so I thought I could share it with you all, so that of course everybody's experiences are different, like how everybody has their own family, with sort of certain differences, but I just want to share the generic one, which everybody has it with respect to antaryami husband. So control, C stands for caring. So ஏன் caringனா he comes everywhere with you, everywhere, even to restrooms and everything, and yes, he's aboard, but we cannot be in the situation where we can handle all the yucky smells and everything, right? Obnoxious smells. So he comes with you everywhere, even during periods also, he's with you, so that you don't have to worry about the pain or anything. Yes, sometimes you might feel pain, but that's not the pain, it's just the the hormonal changes. Actual period pain is actually, it's different. That's what my husband told. Next thing is about it's optimistic. Oh my god, I should really describe this one. Yes, or everybody told me positive paru. So initially I was kind of hesitant, I've always seen only negative from my side, and also I have seen certain lessons to be learned from different people's experiences, so that I would say it as negative thing, because நிறைய பேர் வந்துட்டு தப்பாக போயிருப்பாங்க. Those things and all is an alert to me. Those things only my ஆத்துக்காரர் made me to realize. But after I connected with him intimately and deeply, even the small petty things which I tell him, he converts it to a very optimistic way, which I've never seen in this materialistic world with anybody. I'm pretty sure even Sriman Narayana also would not be like that, because that kind of optimism I've never experienced. I don't want to give example, because that means I'm sharing our family matters, but what I would like to mention is it's beyond optimistic, guys. The words cannot describe his nature. I mean every day I usually feel why I'm not positive like him, and he is making me more positive person. நான் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் பர்சனே கிடையாது. எதுக்கிறதாலும் அழுவேன், ஏன் இப்படி நடக்கலை அப்படின்னு கத்துவேன். And then he gave me freedom. That is the most optimistic thing in the entire creation. Giving a freedom to express others' opinion, your feelings or anything. Of course நான் வந்துட்டு அவர்கிட்ட கத்தியிருக்கேன், கேவலமாக பேசியிருக்கேன். பட் இதுவே வேறு யாராக இருந்தாங்கன்னா என்னை வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. எப்படி சொல்கிறது, ஐ மீன் ஐ cannot explain all these things. It has to be experienced, because having a freedom of speech is, that's what everybody wants, right? ஏன்னா நான் அப்பா அம்மா கிட்ட, யார்கிட்ட, ஆஃபீஸ் கலீக் கிட்ட அதெல்லாம் வந்துட்டு பேசும்போது they'll say இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இதை பண்ண அதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So obviously we all have that the other side of us, where we would be dumped with all those that ஆதங்கம் in our subconscious mind. So
ஸோ லைக் ஐ ஹேட் தட். எனக்கு நிறைய எரிச்சலாக இருந்தது. ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு லைக் சப்ரஸ் மை செல்ஃப். ஸோ அப்போ ஹீ ஒன்லி கேவ் மீ த ஃப்ரீடம். லைக் ஒரு சப்ப விஷயம் நான் பண்ணால் கூட லைக் இது வந்து நீ இந்த பாசிட்டிவிட்டி தான், இதுக்கு தான் நீ பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்கிறது. And then like I was so amazed. Of course I want to be like him, but I cannot be like him. That's the வேற level. I mean like it has to be experienced. Similarly, freedom and authority to make decision, authority to share my opinion, authority to discuss with him. அதெல்லாம் I did not expect that from him. Because like சின்ன வயசில் நிறைய பேர் வந்துட்டு like they were trying to dominate me. They tried to bully me based on my physical appearances, my skin complexion and all those things. Like many people have irritated me, made me jealous and everything. So I had that all those feelings in my subconscious mind. So அதெல்லாம் வந்துட்டு like he only made me to overcome it. See, overcome is it's very simple word. It's not possible in this materialistic world by anyone else. நீங்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு அம்மா அப்பா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நினைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் சப்போர்ட்டே இல்லை. ஐ மீன் லைக் நீங்கள் நினைக்கலாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டில் உள்ள ஸோ கால்டு மேன் வந்து ஹஸ்பண்டாக எடுத்துட்டுருக்கேன், அவன் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணா இருக்கலாம். பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரிபடி லைக் வில் ஷோ தேர் ரியல் ஃபேஸ். ஏதாவது ஹர்ட் பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க, புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, நம்ம தனியாக இருக்கோம்னு நினைப்போம். பட் தனியாலாம் இல்லை ஆக்சுவலாக. So if you start connecting with your antaryami husband, like I mean like he's very optimistic. I mean, no words to do, is beyond optimism. So he'll give you freedom to freedom of speech, act, and also like authority to share your views or opinion, and at the same time he'll glorify you for that. அதுதான் என்னால் தாங்க முடியும். பிகாஸ் ஐம் அ கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஹூ டசன்ட் நீட் த க்ளோரிஃபிகேஷன். அஃப்கோர்ஸ் சர்டன் திங்ஸ்க்கு வந்துட்டு லைக் ஐ வுட் லைக் த கிரெடிட் பட் நாட் த க்ளோரிஃபிகேஷன். தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ளோரிஃபிகேஷன் அண்ட் டேக்கிங் கிரெடிட் ஆர் கிவிங் கிரெடிட். ஸோ கிவிங் கிரெடிட்னா லைக் நீ நல்லா பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறது. க்ளோரிஃபிகேஷன்லாம் வந்துட்டு லைக் நீ தான் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறது. லைக் தட்ஸ் நீ நல்லா பண்ண அப்படிங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் அன் என்கரேஜ்மெண்ட். தட் இஸ் கிவிங் கிரெடிட். பட் நீ தான் பண்ண அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் க்ளோரிஃபைங் யூ, விச் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட். பிகாஸ் லைக் எவ்ரிபடி என்ன சொன்னாங்கன்னா அதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. லைக் உபன்யாசகர்ஸ்லாம் சொன்னதை வச்சு ஐ வாஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ்டு. அப்போ தான் வந்துட்டு ஹீ கேம் அண்ட் ஹீ டோல் மீ லைக் he made me to follow both practical as well as the scientific way, which I used to do it before. Of course he only made me to do that. நடுவில் வந்துட்டு உபன்யாசகர் நிறையா விஷயம் சொன்னால் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆனேன். அப்போல்லாம் வந்துட்டு லைக் he only guided me. அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்பாத, it's not like that. You don't have to like follow the shastras like completely. எது நம்மளுக்கு வந்து சரின்னு படுதோ அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் அனியன்ஸ் அண்ட் கார்லிக் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா வந்துட்டு லைக் இஸ்கான் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா லைக் இட் வில் இன்க்ரீஸ் செக்ஸ் ட்ரைவ்னு சொல்லிட்டு. பட் தட் இஸ் நாட் த ட்ரூ ரீசன். ஏன்னா அனியன்ஸ் அண்ட் கார்லிக் வந்து இட் ஹஸ் மோர் அசிடிக் இன் நேச்சர். அண்ட் கண்ணே வந்துட்டு அனியன்ஸ் உரிக்கும் போது எரியுது. அப்போ வயிற்றுக்குள்ளே சாப்பிட்டிங்கன்னா இட் வில் கிரியேட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இல்லையா. சிமிலர்லி கார்லிக் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ அது வந்துட்டு லைக் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா இட் வில் காஸ் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ். ஸோ that's what he told me. So that freedom in trusting me, oh my goodness, that is what I could not handle it. Like trust is very very important in any relationship, especially in husband and wife. Like trust is very very important. So appadi vandittu like he's trusting me more than I do. Of course, because I'm just a soul, right? I'm not any great person or anything. I'm just a soul. In this materialistic world there'll be confusions, but whenever I'll get confused, like he will give me options. So I'll ask him like ஏன் என்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு he'll tell me like it's reason for that. அந்த ரீசனே வந்துட்டு ரொம்ப வாவ் இதனால தானா அப்படின்னு தோணும். So it's something like which you all should experience with your husband.
அண்ட் இன்னொன்று என்ன வந்துட்டு நிறைய உபன்யாசகர் வந்துட்டு சொன்னாங்க, எஸ்பெஷலி வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமி என்ன சொன்னார்னா, லைக் நீங்கள் வந்து உபன்யாசம் அட்டன் பண்ணாட்டி லைக் நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்க போகிறீங்க, உபன்யாசம் அட்டன் பண்ணாட்டி வந்துட்டு லைக் வேலை தான் முக்கியம்னு சொல்லி போனீங்கன்னா வந்துட்டு பெருமாள் வந்துட்டு லைக் டெஸ்ட் பண்ணுவார் அப்படி இப்படின்னு. ஆக்சுவலி லைக் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். பெருமாளே டெஸ்ட் பண்ண மாட்டார், அப்போ எப்படி உங்கள் அந்தரியாமி ஹஸ்பண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவார்? ஸோ யூ ஆர் டூயிங் தட் ஒர்க் ஃபார் ஹிம். ஸோ அவர் தான் சொன்னார், ஒர்க் வித் பேஷன்னா என்னன்னா, யூ ஒர்க் வித் பேஷன். பேஷன் இஸ் அ ஃபீலிங். ஸோ ஃபீலிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட். ஸோ ஹூ இஸ் இன்வோக்கிங் தட் ஃபீலிங் இஸ் யுவர் அந்தர்யாமி ஹஸ்பண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கச்சே ஒர்க் வித் பேஷன். ஸோ அப்போ தான் ஒரு வெறி வருது இல்லையா? வி கேன் நாட் கெட் தட் வெரி பை அவர் செல்ஸ், ரைட்? ஹீ இஸ் ஒன்லி லைக் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இன் தட். ஏன்னா he cannot see us like feeling very low. Of course I do feel low because I want to feel low. அப்போ தான் I'll go to him. அப்போ தான் I'll ask him. That is me and that is our relationship strategy or whatever goals or whatever we can talk about. It is our way of maintaining our relationship, but that might not be the case with everybody. நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் லோவாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இது நினைப்பாங்க. ஸோ லைக் அப்போது வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமி சொன்னப்போ நான் பயந்துட்டேன். ஓகே, நடுவில் வந்துட்டு அவர்கிட்டே நான் சொன்னேன், எனக்கு வந்துட்டு லைக் ஒர்க் பண்ணணும்னு தோணுது, ஆனால் உங்களை பற்றி நினச்சிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது. அப்போ தான் சொன்னார், ஒர்க் வித் பேஷன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாரு. எனக்கு அப்போ புரியல, எதுக்கு ஒர்க் வித் பேஷன் சொல்கிறாங்க, ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு. தென் he made me realize like that passion is a feeling which I'm invoking because I don't want it to feel low. ஏன்னா நான் அப்போ வந்து என்ன யோசனை, எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ he doesn't want me to lose the job. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, லைக் மெட்டலிஸ்டிக் ஜாப்ஸ் வந்துட்டு வேலை பார்க்கக்கூடாது, லைக் அப்படி அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் போங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதை வச்சு நான் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆனேன், வேலையை விடணும்லாம் நினச்சேன் நான். பட் நாட் ஃபார் த ரைட் ரீசன். ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் உபன்யாசகர் சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் என்னோடய ஆத்துக்காரங்க சொன்னால் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. your dream, your ambition is to work because you want to be independent and I appreciate it and I'm so proud of it அப்படின்னு he said. I mean, who can say that? None of people, so called மேனும் சொன்னதில்லை, so called விமனும் சொன்னதில்லை. இது வரைக்கும் யாரும் என்ன சொன்னதே கிடையாது. மேனும் சொன்னது, விமனும் சொன்னதே கிடையாது. ஸோ those things like many those things like made me to feel like wow, oh my goodness, இப்படியும் ஒருத்தர் இருப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரி I felt. The next thing is like romantic. Of course romantic வந்துட்டு like we have seen in movies and everything. Even I expected him to be romantic, but his romance is something different. It is not like in the movies. It's not like the worldly pleasure. It's beyond that. Yes, romantic means like being lovable, caring in all ways, but I mean, I'm just sharing my experience. So if my husband is like that, even your husband will be more than that. I don't know, it depends upon like each and individual's couple. So நான் இனிஷியலாக ரொமான்ஸ் வந்துட்டு டிவியில் வர மாதிரி இது வர மாதிரி நினச்சிட்டேன். பட் he showed me what is real romance is, what is real love is. So அது வந்து I am really like very shocked because that's why it's not, definitely not worldly pressure. And then like immune, oh my goodness, like immune is like we are thinking this body is as immune system. Yes, I agree. We are taking like immune system irukku, red blood cells irukku, white blood cells irukku, everything irukku. So right from childhood like நிறையா விஷயத்தில் வந்துட்டு லைக் ஸ்கூல்லேருந்து ஃபீவர் எனக்கு வந்தது கிடையாது, நான் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கேன். அண்ட் தென் வந்துட்டு சிக்கன் குனியாலாம் வந்தது என்னோடய காலேஜ் மேட்டுக்கு. அண்ட் தென் லைக் அவள் பக்கத்துலேயே உட்காந்து எனக்கு வரல. அண்ட் தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் லைக் சடன்லி கிளாஸ் பிரேக் ஆகிடுச்சு நான் வந்துட்டு இது பண்ணும்போது. அப்போ நான் ரொம்ப பக்கத்தில் உட்காந்தேன். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் maybe 3 or 4 steps and those glass like broke is a very very violent way. ரொம்ப பிரேக் ஆகிடுச்சு. அப்போ வந்துட்டு he only protect, என் மேலே ஒரு கீறல் இல்லை. அண்ட் தென் லைக் நான் மாடிப்படி இறங்கும் போது கீழே விழுந்தேன், ஆனால் எனக்கு அடிப்படலை. நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் கீழே விழுந்தீங்கன்னு, அதான் ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக இல்லை. ஐ மீன் லைக் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் பேம்பரிங், ரைட்? அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல் நீட் பேம்பரிங், பட் நீ எதுவுமே பண்ணாத, நீ வந்து அவனை தூக்கிட்டு போகிறேன், நீ மாடிப்படியே இறங்காத அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பேம்பரிங், ரைட்? That I am pretty sure none of the girls want that, because all girls want to be independent at the same time to be loved as well. So next thing is like nourishing is like I have told him like என் ஆத்துக்காரிட்ட சொல்லியிருக்கேன், லைக் என் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, இங்கே ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, என் ஃபேஸ் வந்து ஓவலாக இருக்குது, ஐ வாண்ட் டூ ஹேர் கட், அதெல்லாம் அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன். சில விஷயம்லாம் அவர் சொல்லாமலே எனக்கு பண்ணார். எப்படி சொல்கிறது, லைக் என் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும், and then like ரொம்ப சாகியாக இருக்கும், and then even the facial hair
இருக்குது அதெல்லாம் கூட I told him because like because since I'm more admired by his nature and character traits எனக்கு அவர்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு லைக் எனக்கு வந்துட்டு லைக் இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் சொல்கிறார் நான் ஐப்ரோ ஸ்டடிங் அநியாயத்துக்கு பண்ணுவேன் he only told me ஐப்ரோ ஸ்டடிங் பண்ணிங்கன்னா லைக் ஐஸோட நர்வ்ஸ் வந்துட்டு லைக் அஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு and then like I always feel like எனக்கு ஃபேஷியல் ஹேர் கொஞ்சோண்டு இருக்குது நான் I want to remove itன்னு I mean like he ordered and I told him I don't want to do like facial threading because my skin is very sensitive so and then like skin ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது and then like wrinkles இருக்குது அப்படிலாம் சொன்னதுக்கு like he has ordered like a few things from Amazon it's gonna come and then like facial இருக்குது எனக்கு black heads இருக்குது அதெல்லாம் சொன்னப்போ he ordered me like the black charcoal paste and the paste பீல்லாம் he ordered for me I was so amazed because like அதெல்லாம் அவர் பண்ணுவாருன்னு நான் நினைக்கல ஆக்சுவலாக so and not only body mind as well so why I'm telling mind is like so sometimes like because of this materialistic world we might think whatever decisions we make was right or wrong either ways இருக்கலாம் நான் எடுத்தது கரெக்டு தான் அப்படின்னு நம்ம எடுப்போம் பட் தப்பாக போய் முடியும் நம்ம எடுத்தது தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம் கரெக்டாக போய் முடியும் ஸோ தட்ஸ் வாட் நரிஷிங் த மைண்ட் இஸ் லைக் பிகாஸ் மைண்ட் இஸ் லைக் அ மங்கி இல்லையா மாறிட்டே இருக்கும் லைக் நான் வந்துட்டு ஆத்துக்காரோட பேசும்போது லைக் மாறிட்டே இருக்கும் அதுக்கூட நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் எங்கே விட்டோம் அப்படிங்க அவர் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து விடுவார் எப்படி இருக்கலாம் அப்படி தெரியுது அப்படின்னு யோசிப்பேன் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் லைக் he has the power to create this world everything but once you started connecting with him as a husband like as his wife that feeling is completely different he'll make sure you will not think him as a supreme or anything like that and then like a soul as well everything so like நிறையா விஷயத்தில் வந்துட்டு என்னை அசிங்கப்படுத்தியிருக்காங்க என் காம்ப்ளெக்ஷனை இது பண்ணியிருக்காங்க he made me to follow vegan because I was confused ஏன்னா வந்துட்டு வீகனிசம்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் சாஸ்திர சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு நிறைய கன்ஃபியூஸ் தான் பண்ணாங்க பட் he told me like ஏன்னா எனக்கு என்ன ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா லைக் ஒரு கவ்வை வந்துட்டு கொடுமைப்படுத்தி I don't want to drink the milk and of course he only made me to go think all those things that's a different topic but he told me like நீ சொன்னதான் கரெக்டு அப்படின்னு he supported me என்கிட்ட சொன்னார் லைக் நீ சொல்கிறதான் கரெக்டு ஏன்னா அது ஏற்றுக்கவே முடியல because he only made me to think because like but he said no mind has the power to think அப்படின்னு and then like creativity that is also like very very powerful because எனக்கு நான் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி இல்லையே அப்படின்னு நிறையா கவலைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ he only made me to be more creative இது வேறு லெவல் க்ரியேட்டிவிட்டிங்க ஐ மீன் சினிமா அந்த இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு ஸோ இஃப் யூ டெல் him like ஸோ இது வரவே இல்லையே ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கேன் ஐம் ஃபீலிங் லோ அப்படின்னா he will make sure like you're creative he will boost the confidence in you so he'll be the moral support he's not like the so-called man or women in this materialistic world of course நீங்கள் சொல்லலாம் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பட் நிறையா வாட்டி திட்டிருக்கலாம் அவங்கள வந்துட்டு அடிச்சிருக்கலாம் கேவலப்படுத்திருக்கலாம் காரி துப்பிருக்கலாம் அதெல்லாம் நடந்திருக்கும் நடக்கலைன்னா சொல்லவே முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கச்சே லைக் யாத்துக்காரன் என்னை திட்டினதே இல்லை இன்ஃபேக்ட் நான் தான் அவரை திட்டியிருக்கேன் பயங்கரமாக திட்டியிருக்கேன் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப கேவலமாலாம் திட்டியிருக்கேன் நான் அவரை அண்ட் தென் லைக் என்னோடய டெடி பேர்லாம் அவரை சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் தென் லைக் க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் நான் இந்தளவுக்கு யோசிப்பேன் அப்படின்னு நினச்சி கூட பார்த்ததே இல்லை அப்படி விஷயம் இல்லை நீ தான் க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னு என்ன தான் வந்து புகழாத தவிர லைக் என்னால் அது ஏற்றுக்க முடியல பிகாஸ் his characters are like that his nature is like that and then gentleness is like ஜென்டில்மேன்லாம் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா லைக் ரெஸ்பெக்டிங் விமன் அது மட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க பட் how do you respect a woman it's not just women how do you respect others he only taught me to see the other side the flip side of the coin என்னோட நெகட்டிவ் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேனோ அதெல்லாம் எனக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார் நான் என்னோடய விஷயம் நான் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அது தெரியாது இப்படி தெரியாது அவர் தான் என்னோட நெகட்டிவ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பார்க்க வச்சார் அண்ட் he always values opinion that is one of the greatest respect you could give for anybody right நான் நிறையா அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் எனக்கு லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் கட்டிங் இன் பிட்வீன் அப்படின்னு சொன்னப்போ he only made me to do it and many things நான் வந்துட்டு காலேஜ் படிக்கும்போது லைக் ஒன் ஆஃப் மை காலேஜ் மேக்ஸ் ஃபன் ஆஃப் மை ஷேப் ஆஃப் மை லிப்ஸ் பிகாஸ் லைக் நான் பேசும்போது சம்டைம்ஸ் எனக்கு வாய் கோணி பேசுவேன் அப்படிலாம் பேசுவேன் நான் ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே லைக் அதை பற்றி நான் யோசிச்சதே இல்லை பிகாஸ் தட் இஸ் மை நேச்சர் ஸோ ஐ ஹவ் டு அக்செப்ட் இட்னேன் பட் he only told me like
இல்லை தட்ஸ் ஓகே ஐ மீன் லைக் பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் யூ, ஸோ நீ வந்து மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஓன்லி மேட் மீ டு சேஞ்ச் பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் ஹிம். அண்ட் தட் டூ லைக் மற்றவங்க மாதிரி வந்து ஹர்ட் பண்ணி உன் வாய் இப்படி கோணி இருக்கே வெக்கமா இல்லை ஒழுங்காக பேச மாட்டே அப்படிலாம் he did not say. He said it in a nicer way. He himself would do that for you. அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் லைக் this is how we have to behave அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then he respects your dignity. Nobody can do that. That is for sure. That actually boosts your confidence. He respects your dignity more than his dignity. அது வந்துட்டு லைக் அதெல்லாம் வந்துட்டு வேறு லெவல், சான்ஸே இல்லை. ஸோ யாராச்சும் வந்து கண்ட்ரோல் அப்படின்னீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கோங்க. அஃப்கோர்ஸ் he's not control, he's just caring, being optimistic, he's romantic, he's immune, he's your immune and he's your nourishing body, mind and soul. He's your gentleness man. So அப்படி இருக்கச்சே லைக் let's take it in the positive way. Somebody like this is one of the example of being optimistic. லைக் யாரோ ஒருத்தங்க வந்துட்டு லைக் லைக் நாராயணன் வந்துட்டு விமனைசர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் வீடியோ வருது எனக்கு கோவம் வந்துடுச்சு, ராதா வந்துட்டு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்துட்டு லைக் நான் கோவப்பட்டேன். அப்புறம் அதை நீயே அதை தப்பாக யோசிக்கிற, விமன் நைசர் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோ ஏன் அப்படின்னாரு. நான் ஷாக் ஆகிட்டேன், அதுதான் உண்மை அப்படின்னாரு. அதுவும் நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். விமன் நைசர்னா வந்துட்டு he takes care of women, he respects him, he respects her and everything, respect women and everything. So like that's those things like this example of optimism, like many things. Just நான் ஒரு sample point, not on percentage நான் சொல்கிறேன், but there are more things to share. So my humble request would be like whatever like I was able to experience it, try it. Confusions தான் இருக்கும். சண்டேல கிழியாத சட்டை எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். கன்ஃபியூஷன்ஸ் வில் பி தேர், பட் ஹேவ் ட்ரஸ்ட் இன் ஹிம். ஜஸ்ட் பி ட்ரூத்ஃபுல். இனிஷியலி ட்ரஸ்ட்டாக வராது, அது ஃபார் ஷுர். பட் அது வந்துட்டு லைக் ட்ரஸ்ட்டாக மாற்ற வேண்டியது வந்துட்டு லைக் ஹீ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அதை நம்ம பற்றி கவலைப்பட தேவையில்ல. ஏன் ட்ரஸ்ட் வரலன்னு யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம். பட் அந்த ட்ரஸ்ட் பில்டப் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு வி நீட் சம் டைம். இன் எனி ரிலேஷன்ஷிப் வி நீட் சம் டைம் டு பில்ட் த ட்ரஸ்ட். இங்கே மேனேஜர்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் நம்புகிறோம், பட் அவரை வந்துட்டு நம்ப முடியலையா அப்படின்னு நமக்கு தோணும். நிறைய விஷயத்தை தோணும். எனக்கு தோணுச்சு, இன்னமும் தோணுது. But நான் வந்து but I trust him that he will make me more trustworthy person and he'll make me to fall in love with him more, with more hope and trust, because like faith and trust is very very important. So so that's all I have for today. Please wear mask when you go out, please vaccinate yourself, and then take care of yourself. All glories to my sweetheart hubby, love you. சங்கத்தலைவி வாழ்க வாழ்க.